Just I will give some time. You mark your answers, and after that we shall discuss and verify that answers with my marking. Okay, let us proceed. Next, you go through this. Okay, let us. What does NIM mean? So there are 4 options are there. My answer is D, all of these. అంటే అన్ని కరెక్ట్. ఇట్ ఈస్ టూల్ టు మెజర్ ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ వాలటిలిటీ ఆన్ షార్ట్ టర్మ్ గెయిన్స్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ టూల్. ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ యాజ్ నెట్ ఇన్కమ్, ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ డివైడెడ్ బై దట్ యావరేజ్ టోటల్ అసెట్స్. ఇట్ ఈస్ ది వెరీ ప్రైమ్ ప్రిలిమినరీ, అది ఫస్ట్ డెఫినేషన్. ఆ తర్వాత డెఫినేషన్ ఎక్కడ రాలేదండి, అది నేను చెప్పింది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ అంటే స్ప్రెడ్ ఆన్ ఎర్నింగ్ అసెట్స్. స్ప్రెడ్ అనేది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, మార్జిన్. అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్కి ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెండిచర్కి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్నే మన స్ప్రెడ్ అంటాం. సో దాన్ని ఎర్నింగ్ అసెట్స్కి మనం చూడటం. సో దిస్ ఇస్ ద 3 పాయింట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. అండ్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్, దిస్ ఇస్ నెగిటివ్. అంటే ఒకటి రాంగ్, మిగతా అని కూడా కరెక్ట్. సో మై ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఇట్ ఈస్ హయ్యర్ ద రిస్క్, హయ్యర్ ద రివార్డ్. రిస్క్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు రివార్డ్ ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుందండి? తక్కువ ఉంటుంది. ఓ, ఎందుకంటే ఇన్కరెక్ట్ అన్నాడు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే రిస్క్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు హయ్యర్ ద రిటర్న్, హయ్యర్ ద రివార్డ్ ఉంటుంది, కరెక్టే. రిస్క్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు రిటర్న్ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మీకు దిస్ ఈజ్ హయ్యర్ ద రిస్క్, రివార్డ్ అనేది తక్కువ ఉండొచ్చు, తక్కువ ఉంటుంది. హయ్యర్ ద రివార్డ్ తక్కువ, ఇట్ ఈస్ ఓకే, ఇన్కరెక్ట్ అన్నాడు. అంటే మిగతా అన్ని కూడా కరెక్ట్. చూద్దాం. హయ్యర్ ద స్ప్రెడ్, హయ్యర్ ద రిస్క్ ఎక్స్పోజర్, higher the turnover, higher the profits, and higher the credit, higher that interest income. That is also correct. And this is also correct. Higher the risk, higher the reward. That is also correct actually. Risk account, reward account. So that is also correct. And higher the turnover, higher the profits. That is also correct. Higher the spread, higher that risk exposure. So this is also correct. Higher that spread, స్ప్రెడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు రిస్క్ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, సో ఐ థింక్ ఇక్కడ వాడు తప్పు పెట్టాడు, ఆప్షన్ ఇచ్చుకున్నప్పుడు తప్పు ఇచ్చుకున్నాడు. ఇన్కరెక్ట్. అన్నీ కూడా కరెక్ట్, అన్నీ కరెక్ట్. ఇక్కడ ఏంటంటే హయ్యర్ రిస్క్, లోయర్ ద అవార్డ్ అనేది పెట్టుకోవాల్సింది. దే హ్యావ్ చూజన్ దిస్ హయ్యర్ అన్నాడు. సో రెండు హయ్యరే ఉంటాయి. సో దిస్ ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ దట్ ఆన్సర్లో మిస్టేక్. ఓకే, ప్లీజ్ ఇగ్నోర్, ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్. Under the ALM, which are the following is irrelevant as a tool to plan that profits? Asset liability management అంటాం, ట్రెజరీ మేనేజ్మెంట్లో వస్తుంది. ఓకే, ఇందులో ఇర్రిలవెంట్ అన్నారు, ఏది సంబంధం లేదు, టు ప్లాన్ దట్ ప్రాఫిట్స్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ట్యాక్స్ రిడక్షన్. మిగతా అన్నీ కూడా కరెక్టే. అసెట్ లయబిలిటీ మేనేజ్మెంట్లో దానికి సంబంధించిన అంటే క్యాపిటల్ అడెక్వసీ, generating fees based income, and non-performing assets. All are involved in that asset liability management. But tax reduction అనేది ఎక్కడ రాదు. It is totally irrelevant of this contest. Next, interest rate risk can be classified into. Interest rate risk అనేది ఏ రకంగా క్లాసిఫై చేసాం. సో మై ఆన్సర్ ఈజ్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్. అంటే మిస్ మ్యాచ్ రిస్క్, బేసిస్ రిస్క్, నెట్ ఇంట్రెస్ట్ పొజిషన్ రిస్క్, ఈ 3 రిస్క్స్ కూడా కమింగ్ అండర్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రిస్క్. ఇది కూడా వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి. సో దిస్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ వీడియో నెంబర్ 1, I have given that all breakup this. Next, go through once.
Okay, let us see. A substandard term loan has been rescheduled at the request of the borrower. If the borrower repays that installments as per the new repayment schedule and the interest regularly, after how much time it will be transferred to that standard category? చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మీరు ఒక అకౌంట్ స్లిప్ అయింది సబ్స్టాండర్డ్. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ సమ్ రీజన్స్, జెన్యూన్ రీజన్స్, నాట్ ఇంటెన్షనల్ డిఫాల్ట్ ఏం కాదు, జెన్యూన్ రీజన్స్ వల్ల ఒక యూనిట్ అయ్యి ఉండొచ్చు. ఓకే, బికాజ్ మా కరోనా ఉంది, కరోనా మొత్తాన్ని కూడా స్లిప్ అయినాయి సబ్స్టాండర్డ్. ఎందుకంటే నాట్ బికాస్ ఆఫ్ నాన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ దట్ యూనిట్స్ కాదు, బికాజ్ సిచ్యువేషన్. కరోనాలో మీకు బిజినెస్ లేదు, ఎవడు బయటికి రావడానికి లేదు, ఏమి చేయడానికి లేదు. సో దట్ వాజ్ ద సిచ్యువేషన్. అప్పుడు ఏం చేశారు, మరి రీషెడ్యూల్ చేసాం అన్నీ కూడా. ఎలా చేసాం, కొంత అమౌంట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసామంటే రెగ్యులర్ అకౌంట్స్ మనం చేసాం. ఓకే, అది అలా చేస్తున్నప్పుడు ఎంత కాలం పాటు అది మనం రీషెడ్యూల్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు? ద ఆన్సర్ ఇట్ ఈస్ 1 year. 1 year మాత్రం కంటిన్యూ చేస్తాం ఆ సిచ్యువేషన్. ఆఫ్టర్ దట్ అంటే బై దట్ 1 year ఇట్ షుడ్ బి రెగ్యులర్, ఆటోమేటిక్గా అయిపోవాలి. లేదనుకుంటే కనుక అగైన్ దట్ విల్ బి కంటిన్యూ యాజ్ ద సబ్స్టాండర్డ్. బ్యాంక్స్ ఇన్కమ్ అరైజెస్ ఫ్రమ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సోర్సెస్? ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? అన్ని ట్రెజరీ ఇన్కమ్, ఫీజ్ బేస్డ్, దట్ మీన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్. ఇవన్నీ మీకు ఫండమెంటల్స్ తెలిసినాయి. As per the Basel II, under which approach categories of assets has been classified under corporate, retail, sovereign, and project finance, etc.? What is that? Answer is standardized. As per the Basel II, approaches categories of assets has been classified under corporate and retail, sovereign, project finance, etc. categories కి standardized approach. So it is a credit risk లో వస్తుంది. మీకు ఒకసారి చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది. స్టాండర్డైజ్ అప్రోచ్ ఇస్ కమింగ్ అంటారు, దట్ క్రెడిట్ రిస్క్. అందులోనే మీకు ఇవన్నీ కూడా విడబడతాం, కార్పొరేట్, రిటైల్, సోవేర్. నెక్స్ట్, బీటా ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ద ఫ్యాక్టర్ అసైన్డ్ టు ఏ బిజినెస్ లైన్ used to multiply the gross income to calculate the capital charge under which approach? This is also very good. This is beta factors, so alpha factors ఇవన్నీ దేనికి సంబంధించినవి అంటే ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు దట్ ఆపరేషనల్ రిస్క్. అండి ఆపరేషనల్ రిస్క్ లో కన్నా ఏ అప్రోచ్ అంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్టాండర్డ్ అప్రోచ్ ఫర్ ఆపరేషన్. ఓకే, ఈ బీటా ఫ్యాక్టర్ అనేది మీకు టైప్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ బట్టి మారిపోతుంది. రిటైల్ అయితే ఒక రకంగా ఉంటుంది, కార్పొరేట్ అడ్వాన్స్ అయితే ఒక రకంగా ఉంటుంది. అలా ఆల్ఫా ఫ్యాక్టర్ అనేది అదే ఉండదు. 15% మనం తీసుకున్నటువంటి స్టాండర్డ్గా ఫస్ట్లో వెరీ బిగినింగ్లో అది. నౌ జస్ట్ గో త్రూ వన్స్. Okay. A mismatch may result in a gain if interest rate moves. ఎప్పుడు? The answer is any of this. Mismatch అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? అది అప్ పొజిషన్ అయినా డౌన్ అయినా, నైదర్ ఆఫ్ ద టూ, ఏదైనా కూడా. What is incorrect as regards to that ALM? అసెట్ లయబిలిటీ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించిన దాంట్లో అది ఏది ఇన్కరెక్ట్ అంటే ఒకటి రాంగ్, మిగతా అన్ని కూడా కరెక్ట్. సో అవర్ ఆన్సర్ ఇస్ బేసిక్ ఫోకస్ ఆన్ దట్ గ్రోత్ ఆఫ్ డిమాండ్ డిపాజిట్స్. ఇట్స్ రాంగ్ అంటే మిగతా అన్ని కూడా కరెక్ట్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద టూల్ టు మేనేజ్ NIM and control of that interest income and expenses, and it is management of the mix and volume of that assets and liabilities. So మీకు ALM చదువుకున్నప్పుడు మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది. ఇది నథింగ్ బట్ అసెట్స్ అనేది ఇది బకెట్స్ అంటామాట. సపోజ్ ఏదైతే మనకి గ్యాప్స్, ఆ గ్యాప్స్ అనేది మనం ఉండకూడదు. సపోజ్ ఇఫ్ యూ మొబిలైజ్ 6 months డిపాజిట్ ఒక 10 లక్షలు మీరు మొబిలైజ్ చేశారనుకోండి, ఆ 6 months డిపాజిట్ అనేది తీసుకెళ్ళి ఒక 5 years టర్మ్ లోన్ కింద ఇచ్చారనుకోండి, సో ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లం ఫర్ యూ. ఎందుకంటే ఎవ్రీ 6 monthsకి అది
రీప్రైసింగ్ అవుతుంది. అటువంటిప్పుడు వాడు ఉంటుందో లేకపోతే డిపాజిట్ తీసేస్తాడో హూ నోస్ ఇట్. అందుకని మనం చేస్తామంటే 6 మంత్ మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి 6 మంత్ టీఓడికి అడ్జస్ట్ చేస్తాం అనుకోండి. సో మనకి మ్యాచింగ్ అయిపోతాం. ఎందుకు చేస్తామంటే ఇలా కనుక మీరు మ్యాచింగ్ కనుక చేయకపోతే ఇమ్మీడియట్గా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఏంటంటే అవర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ మధ్యలో ఉన్న ప్రాబ్లం వస్తుంది, అక్కడ గ్యాప్స్ వస్తాయి. అది అల్టిమేట్గా దాని ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ దట్ ఎన్ఐఎంకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఫైనల్గా ద మిక్సింగ్ అండ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ దట్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ అనేది మేనేజ్ చేయడం ద్వారా దాన్ని సరి చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కనెక్టెడ్ టు దట్ ఏఎల్ఎం, అసెట్ లయబిలిటీ మేనేజ్మెంట్లోకి వస్తాయి. కానీ ఇక్కడ బేసిక్ ఫోకస్ అనేది ఇచ్చేటువంటి డిమాండ్ డిపాజిట్స్, దట్ ఈస్ రాంగ్. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ కరెక్ట్ ఫర్ మనీ ఎట్ కాల్ and short notice? So answer is money is traded for short period. Okay, call money, short notice money, term money and చెప్పడం. But we are just where we can borrow or we can lend in that money market. But he is dealing with that only money, not securities. మనకి అడ్వర్స్ సిచ్యువేషన్ వచ్చిందనుకోండి మన క్లియరింగ్ లో ఇమీడియట్గా యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ దట్ మనీ మార్కెట్ టు గెట్ దట్ మనీ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్ అట్ సమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. అండ్ దట్ టు 1 day అయితే కనుక ఇట్ ఈస్ కాల్ మనీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 1 day బట్ అప్ టు 14 years అయితే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as a షార్ట్ నోటీస్ మనీ. మోర్ దెన్ 14 days అయితే ఇట్ ఈస్ టర్మ్ మనీ. అండ్ వాట్ డస్ ఎకనామిక్ ఈక్విటీ రేషియో మీన్ ద కంటెస్ట్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్? ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఇందాక ఎకనామిక్ ఈక్విటీ రేషియో. The answer is here, both of these. That means it indicates the ratio of the own funds to the total funds and it assesses that sustainable capacities. So what we discussed, it was repeated now. And now go through once. Okay, let us see. Sanction limit 5 lakhs, balance outstanding 3 lakhs. That means RBS is 1.25, sorry, 1.25 to 1 lakhs. Account has been for that first time. The answers they have given, it is a calculation part, you have to do it. Because there are also case studies I have placed here. So it is answer is doubtful 1 D1 2.1 lakhs రావాలి. So this RVS and realizable value of that asset 1.21 lakhs. Next, out of the following, which is the indicator of negative gap? వీటిలో ఇచ్చిందని నెగిటివ్ గ్యాప్ ఏంటనేది అడిగారు. సో 4 ఆప్షన్స్. ద ఆన్సర్ ఈజ్ రేట్ సెన్సిటివ్ లయబిలిటీస్ ఆర్ మోర్ దాన్ రేట్ సెన్సిటివ్ అసెట్స్. రేట్ సెన్సిటివ్ లయబిలిటీస్ అనేది రేట్ సెన్సిటివ్ అసెట్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెగిటివ్ గ్యాప్. అంటే ఏంటంటే అసెట్స్ అనేటప్పటికీ మీకు లోన్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్, ఆ పోర్ట్ఫోలియో కన్నా లయబిలిటీ పోర్ట్ఫోలియో ఎక్కువ ఉందనుకోండి, రేట్ సెన్సిటివ్ అంటే డిపాజిట్ పోర్ట్ఫోలియో ఎక్కువ ఉందనుకోండి, న్యాచురల్గా ఏమవుతుంది, ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇన్కమ్ కన్నా. సో ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్ గ్యాప్. గో త్రూ వన్స్. లేదనుకుంటే మీ ఇంటి ప్రింట్ స్క్రీన్ కూడా తీసుకుని దాన్ని బట్టి కూడా మీరు పేపర్ మీద వర్కౌట్ చేసి దాన్ని కూడా యూ కెన్ వెరిఫై ఇట్ బికాస్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఐఎమ్ ఫాస్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్. An account has been identified as NPA on 31st March 2012. Realizable value of the security is less than 50% of the outstanding amount. It will be classified as simple theoretical question. ఇందులో మీరు వర్కౌట్ చేసేది ఏమి లేదు. The answer is it is a doubtful 1. ఇక్కడ మీకు అగైన్ ఒక పాయింట్ చెప్తాను. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దే have given blanket permission to the auditors
టు మార్క్ డైరెక్ట్లీ డౌట్ఫుల్ కింద మార్క్ చేసేయచ్చు, లేదనుకుంటే లాస్ కింద కూడా మార్క్. మనకు మామూలుగా మనం చదువుకునేది ఏంటి, ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటంటే సబ్ స్టాండర్డ్ అని చదువుకుంటాం. కానీ ఇఫ్ ద సిచ్యువేషన్ ప్రివైల్స్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆర్ లాస్, ఎలాగంటే రియలైజబుల్ వాల్యూ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను. 10,000 is అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ దట్ ఎన్పిఏ అకౌంట్ అండ్ దట్ మీన్స్ ఎన్పిఏ అమౌంట్ ఈస్ 10,000. సెక్యూరిటీ మనకి రియలైజబుల్ సెక్యూరిటీ అనేది 4,000 ఉంది. అంటే దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ద సెక్యూరిటీ ఈస్ లెస్ దెన్ 50% ఆఫ్ దట్ అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్, ఎన్పిఏ బ్యాలెన్స్. సో ఇమ్మీడియట్ గా అది సబ్ స్టాండర్డ్ ఏం లేదు, డైరెక్ట్ గా D1 లో మార్క్ చేసేయచ్చు. అలాగే ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ లాస్ ఆల్సో అంతే. సపోజ్ 10,000 ఈజ్ దట్ అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఎన్పిఏ, మనం మార్క్ చేసేటప్పటికి 10,000 బ్యాలెన్స్ ఉంది. లెట్ us say 900 rupees is the security value. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇఫ్ ద సెక్యూరిటీ రియలైజబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ is less than 10% of that outstanding balance, immediately that will be classified as a loss directly. So these two are very important. Now next one, in case of advances under consortium arrangement, if the principal operating account in the books of that leader of that consortium has been classified as NPA. So what is that option out of these four? So our option is that C, classification of accounts of the borrower will be based on the record of that recovery of that individual members banks of the consortium. Now an NPA account which has no security at all will move from dash category to dash category. So answer is substandard to loss. ఇప్పుడు చెప్పాను చూడండి, less than 10%. అంటే సెక్యూరిటీ లేనట్టు లెక్క. సో డైరెక్ట్ గా మనం సబ్స్టాండర్డ్ నుంచి లాస్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. నో సెక్యూరిటీ కనుక ఉంటే దట్ మీన్స్ జీరో సెక్యూరిటీ. నెక్స్ట్, provision requirement required in category 2 D3 D2 category denoted by that code 32 is dash percentage of the realized variable of security and dash percent of the shortfall in the security. So this is the provision norms చూసుకోవాలి. So that is D2 అన్నాడు కాబట్టి that will be coming as D 40 100. అది సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ 40, అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ 100 అని అర్థం. అది D3కి వచ్చారనుకోండి, రెండు 100. So this is also very important, you have to take note. Next, go through once. Okay. Which of the following is treated as a liability to the bank? ఇది మామూలుగా బ్యాలెన్స్ షీట్ అనాలిసిస్ ఉన్నాడు ఇది చేసేయచ్చు. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. పేడ్ అప్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్, డిపాజిట్స్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్ అన్ని కూడా లైబిలిటీస్ కింద వస్తాయి. అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ గో త్రూ దట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ వీడియో ఇన్ వెరీ డీటెయిల్డ్. ఇట్ వాజ్ given. In the context of the bank, what is the meaning meant by liquidity? The option is all of this. That means the capacity to meet that refinance obligations, capacity to meet cash requirements, and instilling confidence amongst depositors. And instilling at that is nothing but the inducting that confidence in that among depositors. అంటే లిక్విడిటీ అనేది సౌండ్గా ఉందనుకోండి, సో న్యాచురల్గా రీఫైనాన్స్ ఆబ్లిగేషన్స్ అనేది ఈజీగా పే చేయగలుగుతారు, మీట్ అవుతారు. అలాగే క్యాష్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది సపోజ్ సడన్గా ఏమైనా మీకు రా మెటీరియల్ కానీ పర్చేస్ చేయాల్సి వచ్చిందనుకో, ఆటోమేటిక్గా క్యాష్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది మన దగ్గర ఈజీగా మనకు ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కూడా సేల్ అయిపోయి మనకి క్యాష్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. అలాగే ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ డిపాజిటర్స్ కూడా కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మనం బిల్డప్ చేయగలుగుతాం, బికాజ్ వీఆర్ లిక్విడిటీ అనేది మోర్గా ఉంది కాబట్టి. అదే లిక్విడిటీ లేదనుకోండి, అగ్రిగోల్డ్ టైప్, అగ్రిగోల్డ్కి ఆల్రెడీ ఉంది అసెట్స్, బ్రహ్మాండ కోట్లలో అసెట్స్ ఉన్నాయి, కానీ వాళ్ళు వచ్చి డబ్బులు మెచ్యూరిటీ టైంకి వచ్చి రిసీట్ పెట్టిన డబ్బులు ఇవ్వండి చెప్పి చేతులు ఎత్తేసారు, ఎందుకంటే లిక్విడిటీ లేదు. అమ్మితే మాత్రం కోట్లు వస్తాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a liquidity position. And demand deposits of the bank do not include the following. Demand deposits of the bank లో ఏమి ఇంక్లూడ్ అవ్వవు.
సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఎన్ఆర్ఈ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అకౌంట్. సో మిగతా అన్ని కూడా వస్తాయి. మెచ్యూర్డ్ ఎన్ఆర్ఈ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఈజ్ డిమాండ్ డిపాజిట్. అలాగే ఓవర్డ్యూ డిపాజిట్ ఈజ్ ఓడిడి ఈజ్ డిమాండ్ డిపాజిట్. ఎందుకంటే అవన్నీ అయిపోయింది. అలాగే డిమాండ్ డిపాజిట్స్ కూడా వస్తాయి. మార్జిన్స్ అండ్ ఎల్సీస్, గ్యారంటీస్, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆన్ డిమాండ్ వీ క్యాన్ get that amounts. But here NRE fixed deposit account అనేది already still there is a contract is continuing in that. So it cannot be called as a demand deposit. Which of the following is not a contingent liability of the bank? It is negative. So LC devolved is a not contingent liability. Okay. So make the LC issued and standby LC. So ఇక్కడ contingent liability అంటే that is LC issued, it is a contingent liability. LC confirm, it is a contingent liability. Standby LC, it is a contingent liability. LC devolved అనేది కంటింజెంట్ లైబిలిటీ కదండి, లైబిలిటీ. ఎందుకంటే క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, ప్రామిస్ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. క్యాన్సిల్ అయ్యేటప్పుడు కంటింజెంట్ లైబిలిటీ బికేమ్ లైబిలిటీ. అంటే నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ ఫెసిలిటీ అనేది ఫండ్ బేస్డ్ అయిపోయింది, డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేసింది. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as LC devolved. Very good question here. Next, go through this once. Okay. As per the latest guidelines of RBI, secured loans and advances granted to the members of the staff carry risk weight of, so it is 20%. Don't feel that it's 0%. Staff loans అన్ని కూడా coming under that risk weight of 20%. అండి పొరపాటున కూడా 0 పెట్టకండి, because it is pre-defined by the Reserve Bank of India. మీరు నేను చేసిన కాదు. రిటైల్ అయినప్పటికీ 75%, గవర్నమెంట్ అయినప్పటికీ 0. అలాగా capital requirements for general market risk are designed to capture the risk of loss arising from the changes in the market interest rates. Correct kada? It is definitely correct. For Indian banks, Tier 1 capital won't include which of the following elements. So this also, the correct answer is none of these. Not, because it is not a negative question. So all are correct. So all are correct అనేది అన్ని పాయింట్స్ ని చదువుకోండి. Otherwise, I explained in detail in my risk management video number 2. Okay. Next, innovative perpetual debt instruments eligible to be Tier 1 capital are limited to -% of Tier 1 capital of 31st March of the previous years. This is also you can get from that video information. 15%. ఇవన్నీ కూడా మీకు కంపల్సరీగా చదువుకోవాల్సిందే. Some portion of which of the following ఇవన్నీ చూడండి ఒకసారి. Just I am giving some time. After that, we shall go for that discussion. Okay, let us start. Some portion of which of the following is considered as an element of Tier 2 capital. What is that? It is all of these. The revaluation reserves, general provisions and losses to subordinate debt. ఇవన్నీ coming under the Tier 2 లోకి వస్తాయి. As per the revised framework, upper Tier 2 instruments along with that other components of Tier 2 capital shall not exceed -% of the Tier 1 capital. This is also a very good point. చాలా స్ట్రైట్ క్వశ్చన్స్ అండి ఇవన్నీ వస్తే కనుక వెరీ గుడ్. 100%, 80% Tier 1 క్యాపిటల్, Tier 2 క్యాపిటల్ అనేది 100% ఆఫ్ ద Tier 1 క్యాపిటల్ దాటకూడదు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ అట్రాక్ట్ 0 రిస్క్ వెయిట్. స్టేట్ గవర్నమెంట్ గ్యారంటీ క్లెయిమ్స్ అట్రాక్ట్ -% ఆఫ్ ద Tier 1 క్యాపిటల్. ఎంత? 20%. అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వేరు, గ్యారంటీస్ వేరు. గ్యారంటీస్ క్లెయిమ్స్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ గ్యారంటీడ్ క్లెయిమ్స్ అట్రాక్ట్ మాత్రం 20%. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ మాత్రం అట్రాక్ట్ 0%. 0 రిస్క్ వెయిట్.
Lending to individuals up to 30 lakhs for acquiring residential property will attract a risk weight of dash percentage and LTV ratio is more than 75%. So this is 50%. దీనికి చూసుకోండి ఆ ఈక్వేషన్ ప్రకారం 50, 75 ఇస్తాడు. ఈ చిన్న టేబుల్ ఉంది, ఆ టేబుల్లో ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. రెసిడెన్షియల్ ప్రాపర్టీకి ఎల్టీవీ వాల్యూని బట్టి, అంటే లోన్ టు వాల్యూ అంటాం, లోన్ టు వాల్యూని బట్టి మనం ఇచ్చే అడ్వాన్సెస్ లిమిట్స్కి రిస్క్ వెయిట్ అనేది ఎంత పర్సెంటేజ్లో మనం పెట్టాలి అనే దాని మీద. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ బట్ లిబరల్గా ఇచ్చారనుకోండి, ఎల్టీవీ అంటే లోన్ టు వాల్యూ. సపోజ్ ఒక 50 lakhs వర్క్ చేస్తే ఫ్లాట్కి అంటే అపార్ట్మెంట్ బిల్డింగ్కి ఖరీదు చేసేదానికి మీరు 20 lakhs ఇచ్చారనుకోండి, ఓకే, అంటే ఏంటి, మీకు లోన్ టు వాల్యూ అనేది ఎంత ఉంది ఇక్కడ, చాలా ఎక్కువ. సో అటువంటిప్పుడు మార్జిన్ ఏం చేస్తారంటే తగ్గించేస్తాం, ఎక్కువ మాత్రం. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆడకి అవసరం లేదు, ఫుల్గా ఏం ఇవ్వట్లేదు. మీ దగ్గర బోడంత మార్జిన్ ఉంది, అంటే 50 లక్షలు ఖరీదు చేసి బిల్డింగ్ ఆడు 20 లక్షలు తీసుకుంటున్నాడు లోన్, అంటే 30 lakhs మీకు ఇస్తున్నట్టే కదా, మీ చేతికి ఇస్తున్నట్టే కదా బిల్డింగ్. సో అందుగురించి ఏం చేస్తాం, మార్జిన్ తగ్గిస్తామండి. ఎప్పుడైతే మనం తగ్గిస్తున్నామో మనకి రిస్క్ వెయిట్ అనేది అక్కడ పెంచుతాడు. అదే ఇక్కడ మనకి పాయింట్. నెక్స్ట్ గో త్రూ దిస్. ఓకే, fund-based and non-fund-based exposure secured by mortgage on multi-purpose commercial premises will attract a risk weight of. It is 100%. Even standard అనుకోండి మనం చదువుకోవడం అయ్యండి. Personal loans and credit card receivables attract a risk weight of 125%. So this is a personal loans అనేటప్పటికీ మీకు risk weight 125%. అలాగే credit card receivables కూడా 125%. Loans up to 1 lakh against gold and silver ornaments attract a risk weight of 50%. So latest guidelines of RBI on the capital charge for market risk include which are the following. మీకు ఆప్షన్స్ అది ఇచ్చాడు, సో కొంచెం ఓపిక్గా చదువుకుని పెట్టండి. బట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద ఆన్సర్, ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. అంటే ABCDEF అన్నీ కూడా కరెక్టే. ఓకే, సో లెట్ us move to the next screen. So just go through once. Okay, ALM process depends upon, options are 4. My answer is, it is both A and B. That means risk management and risk policies and tolerance level. వీటన్నిటి మీద మీకు ALM ప్రాసెస్ అనేది డిపెండ్ అయ్యాడు. అంటే అసెట్ లయబిలిటీ మేనేజ్మెంట్ గురించి మీరు చదువుకోవాలి. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ కెన్ బి ఫీచర్స్ ఆఫ్ దట్ ఎంబెడెడ్ ఆప్షన్? ఇట్ ఈస్ గుడ్ వన్. సో ద ఆప్షన్ ఈజ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. ప్రీమేచ్యూర్ విత్డ్రాయల్స్ ఆఫ్ ద డిపాజిట్ కానీ, ప్రీపేమెంట్ ఆఫ్ ద లోన్స్ కానీ, లిక్విడిటీ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కానీ, ఆల్ ఆఫ్ అన్నీ వస్తాయి. అంటే ఏంటంటే మనకి ఎక్స్పెక్ట్ చేయం. ఎంబెడెడ్ ఆప్షన్ అనేది ఏంటంటే 5 ఏళ్ళకి లోన్ ఇస్తారు, మీరు ఉన్నటువంటి 1 year కట్టేసాడు అనుకోండి, మనకు నిజంగా లాసే కదా. ఎందుకంటే మనకు వచ్చిన ఇన్కమ్ అంతా కూడా మనం యాంటిసిపేట్ చేసే ఇన్కమ్ అంతా గాలి పోయినట్టే లెక్క, ఎవాపరేట్ అయిపోయినట్టే లెక్క. మనం చాలా హోప్తో ఉంటాం. ఇన్ఫ్లోస్, క్యాష్ ఫ్లోస్. అలాగే మన డిపాజిట్ ఉంటుంది, 5 ఏళ్ళ పాటు పెట్టుకుంటాడు మన దగ్గర, టర్మ్ డిపాజిట్ వేస్తాడు. నెక్స్ట్ డే వచ్చి అర్జెంట్గా మా అబ్బాయికి ఏదో యాక్సిడెంట్ అయిందండి, అందులో హాస్పిటల్కి డబ్బులు పట్టుకుపోయిపోండి. దట్ మీన్స్ ప్రీమేచ్యూర్ విత్డ్రాయల్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్. సో ఇవన్నీ కూడా ఎంబెడెడ్ ఆప్షన్స్ అంట. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ లయబిలిటీస్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్? అదర్వైజ్ యూ గో ఫర్ దట్. వీడియో నెంబర్ 3 రిస్క్ మేనేజ్మెంట్లో క్లియర్గా ఇచ్చాను, ప్రతిదీ ఇచ్చాను, ఎవ్రీథింగ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ లయబిలిటీస్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్స్ ఆర్ సెన్సిటివ్ టు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్? సో ఇట్ ఈస్ ద సేవింగ్స్ బ్యాంక్ డిపాజిట్స్. మిగతా ఏమి కూడా మీకు కాదు. కరెంట్ డిపాజిట్ ఇంట్రెస్ట్ ఏముంటుందండి, ఇంటర్ బ్యాంక్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ దానికి ఏముంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా కాదు, ఎక్సెప్ట్ ఇట్ ఈస్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ అకౌంట్స్ విత్ అదర్ బ్యాంక్స్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ బ్యాలెన్స్ విత్ అదర్ బ్యాంక్స్? సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. అంటే కరెంట్ అకౌంట్, మనీ ఎట్ కాలర్, షార్ట్ డిపాజిట్స్, టర్మ్ డిపాజిట్స్ అండ్ అదర్ ప్లేస్మెంట్స్, ఇవన్నీ కూడా కమింగ్ అంటూ దిస్ అదర్ బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ గా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్
Oh, sorry. So go through this once. Sorry. So check my answers here. A cash credit and a CC method hypothecation account will be treated as out of order. ఎప్పుడది అంటే ఎన్పిఏ ఐఆర్ఈసీ నామ్స్ అండ్ వీడియోలో చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ ఆర్ వెరీ మచ్ పర్టికులర్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ మీన్స్ యూ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ దట్. అదర్వైజ్ ద ఆన్సర్ యూ సీ ఇట్ ఈస్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్. Bills purchased account of the borrower will become NPA if the bill is not paid within. So it is 90 days. A cash credit hypothecation account has not been reviewed while that borrower has already submitted the financial statement. It is not NPA. అంటే చూడండి, he already submitted, but it was not renewed at your end. So in that case, it cannot be treated as NPA. If the borrower default, then it can be classified as NPA. But borrower is prompt, but we are not prompt. So in this case, how it will be treated as NPA? So action will be taken on that person who is responsible for non-reviewing of that accounts. A new account category introduced between standard and substandard is called as a SMA, special mention. Sorry, special mention account. This is asset category. Okay, SMA 1, SMA 2. So with this major portion of a good question we covered, like that you have to prepare. Okay, Andy. Thank you.